Hi, hello, good morning. Welcome to the live reading comprehension session of 𝐂𝐶𝐲 Academy. I am Twinkle, your tutor for the day. So, how are you all? Today, I just want to let you know that 𝐂𝐶𝐲 Academy is starting their offline classes on August 5th at Pulinjod. For more details, please contact 𝐂𝐶𝐲 Academy. Alright? So, reading is a nightmare for most of the IELTS students, and I'm going to take you through some of the most difficult type of questions today. Let's get into it. The reading material will pop up on the screen now. So we have, I've taken two passages today to help you through this. And the first passage that we have is plant thermometer triggers springtime growth by measuring nighttime heat. This is a long title. I know that it is difficult to understand what it is about from the title itself. So let's get straight into it. Now, there are two methods that you can adopt to go through the reading materials. One is a reading test. One is to read the entire passage once, if you are comfortable with that, because most of us don't have reading habits now. So it's difficult for most people to read and understand at one glance. So the first thing that you can do for those people who are not very comfortable in reading is to get straight into the questions. Read the first question, go find the answer, write it down, and then come back to find the read the second question. That's how we are going to do this. All right. The first type of questions is true, false, not given. So in this type of questions, it is not necessary to read all the questions given under this type. So if you read all the questions, what will happen is you will forget what you are looking for. What you can do is read the first question, then go back to the passage, start from the beginning, read, find the answer, write it down, and then go to the second question. Okay, let's get into it. 27th question. The Cambridge scientists' discovery of the thermometer molecule caused surprise among other scientists. What does it say? So we are going to dissect this in Malayalam. Cambridge scientists ഒരു discovery നടത്തി, that is thermometer molecule. അതിൻ്റെ discovery caused surprise among other scientists. ബാക്കിയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഇത് surprise ആയി. Now let's go back to the passage. Read from the beginning. Just read the note given under the title, and then let's get to the first paragraph. An international team of scientists led by the University of Cambridge has discovered that the thermometer molecule in plants enables them to develop according to seasonal temperature changes. Okay, that's about the discovery. Then, researchers have revealed that molecules called phytochromes used by plants to detect light during the day actually change their function in darkness to become cellular temperature gauges that measure the heat of the night. The new findings published in the journal Science show that phytochromes control genetic switches in response to temperature as well as light to dictate plant development. So, have they said anything about this discovery causing surprise among other scientists? Nothing is given here. So, your answer is not given. 27 answer is not given. അത് അവിടെ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു സർപ്രൈസ് കോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ. Write that down, then we get to the next question. The target for agricultural production by 2050 could be missed. Now, you all can see on the screen that I have highlighted this part. 2050, by 2050. Target by 2050 could be missed. What does this could be missed mean? Could be missed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ മിസ്സാകാം. So there is a possibility. That is what it shows. And these words, modal verbs, they have importance in understanding or comprehending the question. Okay. Target for agricultural production by 2050 could be missed, which means
agricultural production 2050 വരെ ഉള്ള ടാർഗറ്റ് ബൈ 2050 ആകുമ്പോഴുള്ള ടാർഗറ്റ് മിസ്സാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് റീഡ്. At night, these molecules change status, and the pace at which they change directly proportional to temperature, say scientists who compare phytochromes to mercury in a thermometer, the warmer it is, the further. So here we don't see anything related to that. Let's not waste time. In order to find the answer, you have to search for the keyword here, key word or key letter, key number. So here it is 2050. നമ്മുടെ പാസേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ഡി പാരഗ്രാഫ്. It is estimated that agricultural yields will need to double by 2050, but climate change is a major threat to achieving this. What does this sentence mean? വേറെ എവിടെയും നമ്മൾ 2050 കണ്ടില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. So this is the part where you have to read or search for this answer. By 2050 agricultural production increase ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഷുഡ് ബി ഡബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് എ മേജർ ത്രെറ്റ് ടു അച്ചീവിങ് ദിസ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതിനൊരു ഭീഷണിയാണ്. അതായത് മിസ്സാകാൻ, ഈ ടാർഗറ്റ് മിസ്സാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. So your answer for 28 is true. All right, let's get to the next one. Wheat and rice suffer from a rise in temperatures. So temperature rise ആകുന്തോറും വീറ്റും റൈസും ഒക്കെ സഫർ ചെയ്യുന്നു, അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സഫർ ചെയ്യുന്നു. Now we have here in this next line, key crops such as wheat and rice are sensitive to high temperatures. We got the answer. Thermal stress reduces crop yields by around 10% for every 1 degree increase in temperature. What does that mean? Wheat and rice sensitive ആണ്. ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതോറും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. That is what it means. So your answer is again true. 30th one. It may be possible to develop crops that require less water. പോസിബിൾ ആയിരിക്കാം. ക്രോപ്സ് വെള്ളം കുറവ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ക്രോപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കാം, ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ ഇഫ് this information is given anywhere in the passage. Discovering the molecules that allow plants to sense temperature has the potential to accelerate the breeding of crops resilient to thermal stress and climate change. So nothing is given about finding or developing crops that require less water. Again, your answer is not given. Next one. Plants grow faster in sunlight than in shade. Okay. സൺലൈറ്റിലാണ് പ്ലാന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരുന്നത്, ഷെയ്ഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്. In their active state, phytochrome molecules bind themselves to DNA to restrict plant growth. We hear about plant growth here. During the day, sunlight activates the molecules, slowing down growth. Okay, so sunlight molecules activate ചെയ്ത് growth slow down ചെയ്യുവാണ്. If a plant finds itself in shade, phytochromes are quickly inactivated, enabling it to grow faster to find sunlight again. So നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായി? പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ഇൻ സൺലൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Whereas in the passage it is mentioned that sunlight slows down the growth of plants. So your answer is false. Next one. Phytochromes change their state at the same speed day and night. Now you have to understand the rate of speed ആണ് അവർ പറയുന്നത്. Phytochromes change their state at the same speed
ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, രാവിലെയും രാത്രിയും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് ഫൈറ്റോക്രോംസ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് റീഡ് അഗൈൻ. So again we have to read the same thing. During the day, sunlight activates the molecules, slowing down growth. If a plant finds itself in shade, phytochromes are quickly inactivated, enabling it to grow faster to find sunlight again. Which means ഷെയ്ഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഫൈറ്റോക്രോംസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആകും. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ. നെക്സ്റ്റ്, at night, however, it's a different story. Instead of a rapid deactivation following sundown, the molecules gradually change from their active to inactive state. Now, ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു quickly inactivated. In the other place, it is mentioned gradually change their state. So, what does this mean? Gradually means slowly. പതുക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് from active state to inactive state. Therefore, your answer is false. Same speed അല്ല. ഒന്ന് രാവിലെ സ്പീഡിലാണ്, ക്വിക്ക്ലി ആണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത്. വേറെ രാത്രി അത് പതുക്കെയാണ്. Alright. Let's get to the next type of question. So this is finding information from the passage. You have to read the instructions carefully, then go and write your answer. Here it says, reading passage 3 has 8 sections A to H. Which section contains the following information? Write the correct letter A to H in boxes 33 to 37. Right. 33. In this type of question, you have to read all the statements given. The reason is that the answers are jumbled up. 33 answer will not be in A, 34 answer will not be in B. So the answers are definitely jumbled up. Whereas in the case of true false not given, it is not jumbled up. It comes one after the other. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുക. So in that case, it's easy to find. Whereas in this type of question where you have to find the information from the passage, ഇതിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും വായിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട. ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മെമ്മറൈസ്. സോ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് യു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ് നൗ. സോ ഹിയർ ഇൻ 33rd question or statement, it says mention of specialists who can make use of the research findings. So ചില സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈറ്റോക്രോംസിൻ്റെ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്. അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് പാരഗ്രാഫാണ്, ആ പാരഗ്രാഫ് ലെറ്റർ വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ. അഗെയിൻ റീഡ് അഗെയിൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. മെൻഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, a reference to a potential benefit of the research findings. സോ ഈ പ്ലാന്റ് തെർമോമീറ്റർ അല്ലെ ഫൈറ്റോക്രോംസിൻ്റെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് റെഫറൻസ് ഉള്ളത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ്? തേർഡ് വൺ, സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ട് ഫോർ എ ട്രഡീഷണൽ സെയിങ്. സെയിങ് മീൻസ് നമ്മൾ പഴഞ്ചൊല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ളതാണ് ഈ സെയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രഡീഷണൽ സെയിങ് മീൻസ് പഴഞ്ചൊല്ല്. സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ട് ഫോർ എ ട്രഡീഷണൽ സെയിങ്, ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ട് ഓർ എവിഡൻസ്, സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളത് അതങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, reference to people traditionally making plans based on plant behavior. Okay, so ഏത് ആൾക്കാരാണ് പ്ലാന്റ് ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ്? നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ റെഫറൻസ് ടു വേർ ദ റിസർച്ച് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ്. സോ ഈ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഏകദേശം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പാസേജ്, സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, ബിക്കോസ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടാവാം. സോ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്
എന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അവിടെ അത് ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ദെൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ. Okay, so let's read from the beginning. An international team of scientists led by the University of Cambridge has discovered that the thermometer molecule in plants enables them to develop according to seasonal temperature changes. Researchers have revealed that molecules called phytochromes used by plants to detect light during the day actually change their function in darkness to become cellular temperature gauges that measure the heat of the night. The new findings, published in the journal Science, show that phytochromes control genetic switches in response to temperature as well as light to dictate plant development. So we have one statement which says a reference to where the research has been reported. So your answer is this. For 37, question number 37, you get the answer here. ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? In the journal Science. So 37 answer is A. Now there is a possibility to make mistakes here, so be very careful. The main thing in reading is to stay focused, concentrate on what you are doing, do not make any mistakes, stay alert. Okay, so 37th answer is A. Let's read on. At night, these molecules change states, and the pace at which they change is directly proportional to temperature, say scientists who compare phytochromes to mercury in a thermometer. The warmer it is, the faster the molecular change, stimulating plant growth. അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല. So let's read on. Farmers and gardeners have known for hundreds of years how responsive plants are to temperature. Warm winters cause many trees and flowers to bud early, something humans have long used to predict weather and harvest times for the coming year. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, and you will find that there is a reference. This is a reference to people traditionally making plans based on plant behavior. Therefore, your answer for 36 is C. അതായത് ഫാമേഴ്സും ഗാർഡനേഴ്സും അവരുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഹാർവെസ്റ്റ് ടൈമും ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ് ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് C for 36. നൗ 37ൻ്റെയും 36ൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. With weather and temperatures set to become ever more unpredictable due to climate change, researchers say the discovery that this light-sensing molecule also functions as the internal thermometer in plant cells could help us breed tougher crops. It is estimated that agricultural yields will need to be doubled by 2050, but climate change is a major threat to achieving this. Key crops such as wheat and rice are sensitive to high temperatures. Thermal stress reduces crop yields by around 10% for every 1 degree increase in temperature, says lead researcher Dr. Philip Wigg from Cambridge Sainsbury Laboratory. Discovering the molecules that allow plants to sense temperature has the potential to accelerate the breeding of crops resilient to thermal stress and climate change. So നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മേജർ ത്രെറ്റ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ഇസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. സോ ക്രോപ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വളർച്ച കുറയും. സോ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ടു ആക്സലറേറ്റ് ദ ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് ക്രോപ്സ്. ഹൈബ്രിഡ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം വിച്ച് ആർ റെസിലിയൻറ്റ് ടു തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനും തെർമൽ സ്ട്രെസ്സും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസിനും ഒക്കെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്രോപ്സ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is a potential benefit. So you have here a reference to a potential benefit of the research findings. Therefore, your answer for question number 34 is D. All right, let's move on. Now we have two more left, 33 and 35. Let's see. Okay, in their active state, phytochrome molecules bind themselves to DNA to restrict plant growth.
During the day, sunlight activates the molecule, slowing down growth. If a plant finds itself in shade, phytochromes are quickly inactivated, enabling it to grow faster to find sunlight again. This is how plants compete to escape each other's shades. Light-driven changes to phytochrome activity occur very fast in less than a second. Says Big. നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ 33ഉം 35 ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും match ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. There is nothing, so we move on. At night, however, it's a different story. Instead of a rapid deactivation following sundown, the molecules gradually change from their active into inactive state. This is called dark reversion. Just as mercury rises in a thermometer, the rate at which phytochromes revert to their inactive state during the night is a direct measure of temperature, says Big. So, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. Again, F-ൽ നോക്കുക. The lower the temperature, the slower the rate at which phytochromes revert to inactivity. So, the molecules spend more time in their active state, growth suppressing state. Active growth suppressing state. This is why plants are slower to grow in winter. Warm temperatures accelerate dark reversion so that phytochromes rapidly reach an inactive state and detach themselves from the plant's DNA, allowing genes to be expressed and plant growth to resume. Wig believes phytochrome thermosensing evolved at a later stage and co-opted the biological network already used for light-based growth during the downtime of night. Nothing there. Let's move on. Some plants mainly use day length as an indicator of the season. Other species such as daffodils have considerable temperature sensitivity and can flower months in advance during a warm winter. In fact, the discovery of the dual role of phytochromes provides the science behind a well-known rhyme, long used to predict the coming season. Oak before ash, we'll have a splash. Ash before oak, we are in for a soak. So, they are talking about a long-term rhyme, well-known rhyme. We have here scientific support for a traditional saying. So, your 35th answer is G. Okay, let's move on. Now, mention of specialists who can make use of the research findings. Now, we have one more paragraph. The new findings are the culmination of 12 years of research involving scientists from Germany, Argentina, and the US, as well as the Cambridge team. The work has been done in a model system using a mustard plant called Arabidopsis. But Wig says the phytochrome genes necessary for temperature sensing are found in crop plants as well. Recent advances in plant genetics now mean that scientists are able to rapidly identify the genes controlling these processes in crop plants and even alter their activity using precise molecular scalpels, adds Wig. Cambridge is uniquely well positioned to do this kind of research as we have outstanding collaborators nearby who work on more applied aspects of plant biology and can help us transfer this new knowledge into the field. Therefore, you have mention of specialists who can make use of the research findings. Who can make use of the research findings? They have Cambridge has the kind of research and they have outstanding collaborators who can work on applied aspects of plant biology. So these collaborators are the people mentioned here, the specialists mentioned here. Therefore, 33 answer is H. So now you understand why I told you not to read one by one, because ഈ 33 ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻറ്റയർ പാസേജ് റീഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദ മീൻ ടൈം യു വുഡ് ബി പാസിങ് ഓൺ ഓൾ ദി അതർ ആൻസേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഫൈൻഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പാസേജ്, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ, underline the main points, just understand what it means, and then go back and read each paragraph and find the answer. Alright, let's move on. Questions 38 to 40. Complete the sentences below. Choose no more than 2 words from the passage for each answer and write your answers in boxes 38 to 40 on your answer sheet. So here, no more than 2 words, which means maximum 2 words e paadullu. 1 word agam answer alle 2 words agam, adinappuram povan paadilla. Right, let's read the question.
daffodils are likely to flower early in response to dash weather. So we read the entire passage once. Our daffodils came only once, it was mentioned only in one paragraph, and that is the G paragraph. It's important to concentrate on what you are reading. You can skip and skim and just leave off lines if you feel that they are not important, but you should remember specific terms or words so that it is easy for you to find the answer without reading the entire passage. So we found daffodils was mentioned in G paragraph. So avada vannu vaicha madi, G paragraph vaicha madi. What is the question? Daffodils are likely to flower early in response to dash weather. Now this word likely appears in most of the readings. It means possibly. Possibility എന്നാണ് likelyയുടെ അർത്ഥം. So there is a possibility that daffodils flower early in response to what kind of weather is what they are asking. So here we see other species such as daffodils have considerable temperature sensitivity and can flower months in advance, flower early during a warm winter. So ഏത് വെതറാണ് ഇവിടെ ഡാഫഡിൽസിനെ ഫ്ലവർ ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഏർലി ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വാം വെതർ. വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടു ഡേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിനോമിനനാണ് വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് വാം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. If ash trees come into leaf before oak trees, the weather in dash will probably be wet. Now this is a bit confusing when you read that saying. But ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം, if ash trees come into leaf before oak trees, oak treesനേക്കാൾ മുന്നേ ash trees ലീഫ് ചെയ്താൽ, മീനിങ് അതിൽ ലീവ്സ് ഉണ്ടായാൽ ഏത് വെതറാണ് വെറ്റായിരിക്കുക? വെറ്റായിരിക്കുക മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി മീൻസ് റെയിൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ. നമ്മൾ ആ വെൽ നോൺ റൈം എന്ന് വായിച്ച ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. അഗൈൻ, in fact, the discovery of the dual role of phytochromes provides the science behind a well known rhyme used long to predict the coming season. Oak before ash, we'll have a splash. Ash before oak, we are in for a soak. നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ആഷ് ട്രീസ് കം ഇൻ ടു ലീഫ് ബിഫോർ ഓക്ക് ട്രീസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദിസ് ഫ്രേസ് മീൻസ്. ആഷ് ബിഫോർ ഓക്ക്, വി ആർ ഇൻ ഫോർ എ സോക്ക്. നൗ ഏത് വെതർ ആണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ഫർദർ. Wig explains oak trees rely much more on temperature, likely using phytochromes as thermometers to dictate development, whereas ash trees rely on measuring day length to determine their seasonal timing. A warmer spring and consequently a higher likeliness of a hot summer will result in oak leafing before ash. A cold spring will see the opposite. And then, as the British know only too well, a colder summer is likely to be a rain-soaked one. So, which season are they talking about? The weather will be wet എന്നാണ് പറയുന്നത്. Weather will be rainy. So which season are they talking about? Summer. The weather in summer will probably be wet. That is what is being mentioned here. Alright, let's go to the next one. The research was carried out using a particular species of dash. So ഈ റിസർച്ചിന് അവർ ഉപയോഗിച്ച ഏത് സ്പീഷീസാണ്? സ്പീഷീസ് ഓഫ് വാട്ട് പ്ലാന്റ്? And we read that here in the last paragraph. The work was done in a model system using a mustard plant called Arabidopsis. Therefore, your answer is mustard plant. The research was carried out using a particular species of mustard plant. Now let's move on to the next passage. I've taken one more passage for us to do for today, and let's move on to that.
we come to the next type of questions, that is multiple choice. Now, I contain multitudes. This is difficult to understand. What is this I contain multitudes? But the explanation is given right below it. Wendy Moore reviews 𝐂𝐸𝐿𝐽𝐻's book about microbes. So, I contain multitudes is a book about microbes. And who has written it? 𝐂𝐸𝐸𝐽𝐻. And who is doing this review? Wendy Moore. I hope you have got an idea of what I contain multitudes is. Microbes ne kurichulla oru book aanu. Let's go to the questions. Choose the correct letter A, B, C or D and write the correct letter in boxes 14 to 16. So here the question number is 14. What point does the writer make about microbes in the first paragraph? Right. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ മതി. അതിൽ മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ച് ഈ റൈറ്റർ എന്താണ് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഹിയർ. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ്. യു ഹാവ് 4 ഓപ്ഷൻസ്. ദേ അഡാപ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ടു ദിയർ എൻവയൺമെൻറ്റ്. സോ മൈക്രോബ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the risk they pose has been exaggerated. മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റിസ്ക്, മൈക്രോബ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതെല്ലാം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സത്യാവസ്ഥയല്ല, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ എക്സാജറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ മോർ പ്ലെൻറ്റിഫുൾ ഇൻ ആനിമൽ ലൈഫ് ദാൻ പ്ലാന്റ് ലൈഫ്. മൈക്രോബ്സ് ആനിമൽ ലൈഫിലാണ് പ്ലാന്റ് ലൈഫിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത്. And the fourth point, they will continue to exist for longer than the human race. So, human race extinct ആയാലും ഈ മൈക്രോബ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. These are the 4 points given here. Now, let's read the first paragraph. Microbes, most of them bacteria. So, now you understand what microbes means. Bacteria, virus, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed, and they will outlive us. So, first line itself, they have given the point that animal life, which includes humans, അതിന് മുമ്പേ ആനിമൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ വിൽ ഔട്ട്ലിവ് അസ്, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റേസ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയാലും ഈ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വേറെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇൻവിസിബിൾ ടു ദ നേക്കഡ് ഐ, ദേ ആർ യുബിക്വിറ്റസ്, which is everywhere. They inhabit the soil, air, rocks and water and are present within every form of life, from seaweed and coral to dogs and humans. And as Young explains in his utterly absorbing and hugely important book, we mess with them at our peril. വേറെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, ദേ അഡാപ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ടു ദി എൻവയൺമെൻറ്റ്. അഡാപ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദ റിസ്ക് ദേ പോസ് ഹാസ് ബീൻ എക്സാജറേറ്റഡ്, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേ ആർ മോർ പ്ലെൻറ്റിഫുൾ ഇൻ ആനിമൽ ലൈഫ് ദാൻ പ്ലാന്റ് ലൈഫ്. ദർ ഇസ് നോ കമ്പാരിസൺ ദർ. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ്, ദേ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ്കർ ദാൻ ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. ദേ വിൽ ഔട്ട്ലിവ് അസ്. സംതിങ് വിൽ ഔട്ട്ലിവ് അസ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ റേസ് കഴിഞ്ഞു പോയാലും എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയാലും ദീസ് ബാക്ടീരിയ വിൽ ലിവ് ഓൺ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. സോ യു ഹാവ് യുവർ ആൻസർ ഹിയർ. D is your answer for 14th question. Next one. In the second paragraph, the writer is impressed by the fact that. So what is the writer impressed by? എന്താണ് ആ റൈറ്ററിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത കാര്യം? സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കണം. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ്. So we have the first option. Each species tends to have vastly different microbes. Okay, പല തരത്തിലുള്ള മൈക്രോബ്സ് ആണ് ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഉള്ളത്. Some parts of the body contain relatively few microbes. ബോഡിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് മൈക്രോബ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. The average individual has more microbial cells than human ones. സോ ഒരു മനുഷ്യന് ഹ്യൂമൻ സെൽസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൈക്രോബിയൽ സെൽസാണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹൗ മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് ബിഹേവ്.
സോ ഈ ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ വൈറസ് ഈ മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിന് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല, ലിമിറ്റഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ. അതാണ് the fourth point. Now we have to read only the second paragraph to find the answer to this question. Let's do that. So every species has its own colony of microbes called a microbiome, and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different parts of each individual. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, each species tends to have vastly different microbes. But is that what amazes the writer? Our question is, what is the writer impressed by? So second line to this paragraph, in this paragraph, what is amazing is that while the number of human cells is in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher, about 39 trillion. So what is amazing എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം, ഒരു ഫാക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. And this is what impresses the writer. So you have the answer here. The fact that the average individual has more microbial cells than human ones, that is what the writer is impressed by. So your 15th answer is C. What is the writer doing in the 5th paragraph? Let's move on. So before we move on to that answer, ഈ particular passage there was no paragraph number or paragraph letter. So what I did for the ease of it was to number the paragraphs. It makes it easy. So when you get your reading test, if you don't find that the paragraphs have letters, then just give them numbers 1 2 3 4 5, because ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ 5th പാരഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോയി അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Now 5th paragraph. For most of human history, we had no idea that microbes existed. The first man to see these extraordinarily potent creatures was a Dutch lens maker called Antony van Leeuwenhoek in the 1670s. Using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called 𝐴nimalcules. It wasn't until nearly 200 years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicated that some microbes caused disease. It was Pasteur's germ theory that gave bacteria the poor image that it endures today. Okay, sorry, we didn't read the options to this. What is the writer doing in the 5th paragraph? Explaining how a discovery was made, comparing scientists' theories about microbes, describing the confusion among scientists, giving details of how microbes cause disease. എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു, അതിൽ we didn't see any comparison, scientist theories about microbes, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നും കണ്ടില്ല. കൺഫ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നത് കണ്ടില്ല. ഓർ ഗിവിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഹൗ മൈക്രോബ്സ് കോസ് ഡിസീസ്, ബാക്ടീരിയ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ദേ ഹാവൻ ഗിവൺ എനി ഡീറ്റെയിൽസ്. ആൻഡ് the whole paragraph is an explanation of how the microbial discovery was made. So A is your answer. 16th one is A. Next, let's move on. Complete the summary using the list of words A to H below. Write the correct letter A to H in boxes 17 to 20 on your answer sheet. Now we have completing summary ennu parayunnadinu there are two types. One is they will give a list of words which are synonyms of the words which we are supposed to fill in. And the second type is that we have to go back to the passage and find the particular word, find the answer. So രണ്ട് type ആണ്, I am repeating. ഒരു type completing the summary അല്ലെങ്കിൽ completing a paragraph എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then we have two types. One is they will give a list of words which are synonyms of the words which we are supposed to find, or synonyms of the words in the passage. So that is one type. And the next type is that we have to read the passage and find the
particular word, answer word. Okay. So, we should be more tolerant of microbes. Now, what are we supposed to write as answer? Words ആണോ എഴുതണ്ടേ അതോ letters ആണോ എഴുതണ്ടേ? Here we have the instruction, write the correct letter. Okay. Now people make these kind of silly mistakes all the time and you will lose mark for it. That's the reason why I'm explaining these things. Write the correct letter A to H in boxes 17 to 20. So you're supposed to write only the letter. If you write, if a particular answer is A, then if you write A solution, your answer will be marked wrong and you will lose that mark. There is no half mark system or anything in IELTS, so it is better to read and understand the instructions clearly before writing your answer. Also, in reading, there is no extra time given like in listening. So you have to manage your time effectively. Alright, let's do this. We should be more tolerant of microbes. Young's book argues that we should be more tolerant of microbes. Okay. Many have a beneficial effect and only a relatively small number lead to dash. Okay. Understand the statements. We should be more tolerant. നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ടോളറൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്. മെനി ഹാവ് എ ബെനിഫിഷ്യൽ എഫക്റ്റ്. കുറേ മൈക്രോബ്സിന് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൺലി എ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ നമ്പർ ലീഡ് ടു വാട്ട്? ഓൾറൈറ്റ്, നൗ വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ്. യോങ്സ് ബുക്ക് is in many ways a plea for microbial tolerance. Alright, that was the first line here. Ni aduthathu. Pointing out that while fewer than 100 species of bacteria bring disease, many thousands more play a vital role in maintaining our health. So we have this statement which is inverted in the question. Alright, many have a beneficial effect. Adana, many thousands more play a vital role in maintaining our health എന്ന് പറഞ്ഞത്. Only a relatively small number lead to what? We have here fewer than 100 species of bacteria bring disease. So only a small number lead to disease. Now don't write disease here because we have to get the synonym from this. From the list of words given. You have disease in a synonym ആയിട്ട് illness. Is there anything else that you can use? No. So G is your answer. 17th answer is G. Next, let's move on. And although it is misleading to think of microbes as friendly, we should also stop thinking of them as the enemy. In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on what? So here they are clarifying it, or in Young's book it is being clarified that bacteria നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, but at the same time they are not villains also. Let's read this part. The book also acknowledges that our attitude towards bacteria is not a simple one. We tend to see the dangers posed by bacteria, yet at the same time we are sold yogurts and drinks that supposedly nurture friendly bacteria. Now take note of this word nurture. This nature എന്നല്ല, nurture means something which facilitates growth. Okay. In reality, says Young, bacteria should not be viewed as either friends or foes, villains or heroes. Villains walla, heroes walla, friends walla, enemies walla. Foes means enemies. Instead, we should realize we have a symbiotic relationship that can be mutually beneficial or mutually destructive. So you have here symbiotic means something in partnership with. Okay. So we should realize we have a symbiotic relationship which can be mutually beneficial or mutually destructive. So here we have, in fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on partnership. B. Partnership is your answer. So you should write B on your answer sheet.
let's check out the next question. New research shows that microbes have numerous benefits for humans. Amongst other things, they aid digestion, remove poisons, produce vitamins, and may even help reduce obesity. However, there is a growing problem. Our poor dash, our overuse of antibiotics, and our excessive focus on dash are upsetting the bacterial balance and may be contributing to the huge increase in allergies and immune system problems. Okay, let's go check out what it can be. What then do these millions of organisms do? The answer is pretty much everything. New research is now unraveling the ways in which bacteria aid digestion, regulate our immune systems, eliminate toxins, produce vitamins, affect our behavior, and even combat obesity. So, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ question paragraphൽ വായിച്ചു. However, there is a growing problem. Now, there is a contradiction. ഇത്രയും benefits ഉണ്ട്, but there is a problem. They actually help us become who we are, says Young. But we are facing a growing problem. Okay. Our obsession with hygiene, our overuse of antibiotics, and our unhealthy low fiber diets are disrupting the bacterial balance and may be responsible for soaring rates of allergies and immune problems such as inflammatory bowel disease, IBD. So you saw here our poor dash, our overuse of antibiotics, അത് നമ്മൾ വായിച്ചു, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വായിച്ചു. Our overuse of antibiotics, obsession with hygiene, unhealthy low fiber diets, അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന 2 points ആണ്. So let's see. Our poor what? And our excessive focus on dash. Here we read our obsession with hygiene. So excessive focus. Obsession means excessive focus. Excessive focus on what? Hygiene. Hygiene synonym is cleanliness. Our excessive focus on cleanliness. 20th answer is E. And our poor what? ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് our unhealthy low fiber diets. So diets, our poor diets, അതിൻ്റെ synonym ആണ് nutrition. So your answers are our poor nutrition, that is H. You should write H on your answer sheet. Our overuse of antibiotics and our excessive focus on cleanliness, that is E. So 17th answer is G, 18th answer is B, 19th answer is H, and 20th answer is E. Okay, and the last part. Yes, no, not given. Now, there is a possibility for you to make mistakes with true, false, not given, and yes, no, not given. ഇത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്സിന് പകരം ട്രൂ എഴുതി വെച്ചാൽ you will lose that mark. Be very careful. നോയ്ക്ക് പകരം false എഴുതി വെച്ചാലും same happens. Not given, thankfully അതിന് same word തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. But you have to make sure what you have to write, whether it is true, false, not given, or yes, no, not given. അതിനനുസരിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. Now the first statement. It is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect. So നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 7th പാരഗ്രാഫിലാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയത്. ഐ മീൻ അത് 8th പാരഗ്രാഫ് മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. The most recent research actually turns accepted norms upside down. Norms means something which is normal. So all these new terms, you have to write it down, find synonyms for it, find the meanings, write those down, which will help you improve your vocabulary, enrich your vocabulary. Next, for example, there are studies indicating that the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay. At bay means അകറ്റി നിർത്തുക. ഇതൊരു പുതിയ ടേമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. This can be used in your speaking also. At bay means അകറ്റി നിർത്തുക. So it is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect. Antibacterial products നമ്മൾ എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബാക്ടീരിയയും അതെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആ
അതാണ് ഡിസൈഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. What does it say here? Studies indicate that excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay. So your answer here is yes. Fails to have the desired effect. So it's a bit confusing. കുറച്ച് കറക്കി തിരിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫെയിൽസ് ടു ഹാവ് ദ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് മീൻസ് എന്താണോ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഡിസീസസ് വരാതിരിക്കാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പാസേജിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസീസസ് ആക്ച്വലി വരും എന്നാണ്. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് യെസ്. 22. It is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible. So this word few again is very important in your reading. Just few എന്ന് മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ കം ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത് ആസ് ഫ്യൂ ബാക്ടീരിയ ആസ് പോസിബിൾ. സോ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര അകന്ന് നിൽക്കുന്നോ കുട്ടികൾ അത്രയും നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫ്യൂ മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിൽ ആൻഡ് എ ഫ്യൂ എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്യൂ ആൻഡ് എ ഫ്യൂ. അതേപോലെ തന്നെ അനദർ ടേം ലിറ്റിൽ ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ. ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഫ്യൂവിൻ്റെ മുന്നിൽ എ വന്നാലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ എന്ന് മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Okay, let's read the statement once again. It's a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible. So what does the statement say? കുട്ടികൾ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എത്രയും കുറവ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Let's read this part. Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria which may help protect them against allergies later. So it's not a direct statement. ഇവിടെ പറയുന്നു എത്രയും കുറവ് ബാക്ടീരിയയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു അത്രയും നല്ലതെന്ന്. വേറെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പെറ്റിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും റേഞ്ച് ഓഫ് ബാക്ടീരിയയോട് ഉള്ള എക്സ്പോഷർ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് അവർ ലേറ്റർ ഓൺ അലർജീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കും. So your answer here is no. It is not a good idea to make sure that children come into contact with as few bacteria as possible. It's not a good idea. So your answer is no. Next one. യോങ്സ് book contains more case studies than are necessary. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ than are necessary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് യോങ്ങിൻ്റെ ബുക്കിലും. That's what it says. The readers of യോങ്'s book must be prepared for a decidedly unglamorous world. Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire population. So there is nothing mentioned about ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ case studies ഉണ്ട്. So 23rd answer is not given. Okay. Moving on, the case study about bacteria that prevent squid from being attacked may have limited appeal. Again, what does this limited appeal mean? Velli appeal onnu illa. That is what it means. Among the less appealing case studies, you have the answer here itself, is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium. Another is about squid that carry luminescent bacteria that protect them against predators. So your answer here is yes. It does not have much appeal. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്നുമല്ല. It has limited appeal. That is what it means. Next one. Efforts to control dengue fever have been surprisingly successful. ഡെങ്കു കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിംഗ്ലി സക്സസ്ഫുൾ, വിച്ച് മീൻസ് പീപ്പിൾ ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
If you can overcome your distaste for some of the investigations, the reasons for Young's enthusiasm become clear. The microbial world is a place of wonder. Already in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever, a disease that infects 400 million people a year, mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease. In the future, our ability to manipulate microbes means we could construct buildings. Okay, nothing is given. It is successful ആണോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. എഫേർട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. So your answer is not given. Okay, next one. Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards. Understand the statement clearly. ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്ന മൈക്രോബ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാൾസിൽ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ പുട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ വാൾസ് ഓഫ് സം ഹോസ്പിറ്റൽ വാൾസ്. Okay. In the future, our ability to manipulate microbes means we could construct buildings with useful microbes built into their walls to fight off infections. So, very clearly says in the future. And the statement says already been used. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. So, your answer is no. And that brings us to the end of our session. I hope you have understood what we did here, and keep on practicing, because practice is what makes reading easy. Reading is actually a nightmare for most people when it comes to IELTS reading. So don't be scared. It is actually easy if you practice a lot, right? So I'll see you next week. Thank you.